using that. So now we'll continue this session. So we have discussed the classification. Now we are going for the parts of the mission. Okay, so here in the previous we have discussed the based upon the cooling transformer. Okay, so classification that we have discussed. Now we are going to discuss the topic, that is so air cooled transformer. Okay, forced air cool, induced air cool. Okay, you are seeing that is a classification. Next classification is based upon the oil cooled. Okay, so oil cooled transformer having oil filled natural self cooled. Okay, that is we are not placing the any cooling arrangement to this type of transformer. Okay, another type is that oil filled forced air cooling. So in this type we are placing the fans to the arrangement of the cooling. Okay, and another thing, that is the oil filled forced water cool. Okay, so in this pipes you are seeing, right? So these are the cooling arrangement, and we are spraying the water at the outside of this tank. Okay, so that is we are not flowing the water in it, just we are placing the water place. Okay, so water cooled transfer, that is we are air is flowing. Okay, so the air with the like air that is cooler. ఓకే సో నార్మల్గా మనం యూజ్ చేసే కూలర్స్ ఎలా ఉంటాయో సో అలాగే కూడా ఏంటంటే వీటికి కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అవుట్ సైడ్ ఓకే సబ్స్టేషన్స్లో ఏంటంటే సో మనకు ఫ్యాన్స్ అనేది అరేంజ్ చేశారండి. ఓకే సో సమ్మర్ సీజన్లో ఫ్యాన్స్ అనేది యూజ్ చేసి సో వాటికి కూలింగ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. అలాగే సో మనం సమ్మర్ సీజన్ ఎలా అయితే కూలర్స్ యూజ్ చేస్తామో సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా ఏంటంటే కూలర్స్ అని ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే సో ఎందుకంటే హీటింగ్, సో హీటింగ్ అనేది ఎక్కువైంది అనుకోండి సో కరెంట్ అనేది ఎక్కువ డ్రా చేస్తుంది, అలాగే లోడ్ అనేది కూడా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్. సో ఆ లోడ్ని మనం డిక్రీజ్ చేయడానికి ఏంటంటే వైండింగ్స్కి కూలింగ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. సో కూలింగ్ ఎక్కువ ఉంటే సో మన లోడ్ అనేది కూడా ఏంటంటే తక్కువ కరెంట్ డ్రా చేసి సో ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ అని ఇస్తుంటాం. ఓకే సో అందుకేంటంటే మనకు సమ్మర్ సీజన్లో పవర్ ఇంటరప్షన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. ఒకవేళ పవర్ ఇంటరప్షన్స్ లేకుండా ఉండాలంటే జస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్లేస్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఇంటరప్షన్స్ లేకుండా కంటిన్యూస్గా వర్క్ అవడానికి ఏంటంటే సో కూలింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా ప్లేస్ చేసి ఉంటాం. ఓకే దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ బేస్డ్ అపాన్ ది లొకేషన్, దట్ ఈస్ అ ఇండోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, అవుట్డోర్ సబ్స్టేషన్. సో మనకు టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టేషన్స్ తీసుకుంటే సో మనకు టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టేషన్స్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, ఇండోర్ సబ్స్టేషన్, అవుట్డోర్ సబ్స్టేషన్, జిఐఎస్ సబ్స్టేషన్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే సో వీటిలో సో మనకు మెయిన్గా తీసుకుంటే సో ఇక్కడ మనకు ఉండే దాంట్లో ఇండోర్ సబ్స్టేషన్, అవుట్డోర్ సబ్స్టేషన్. సో సో అలాగే సో మనం యూజ్ చేసే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా ఏంటంటే ఇండోర్ అవుట్డోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి. సో ఇండోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో ఏంటంటే సో మనకు జిఐఎస్ సబ్స్టేషన్స్. సో జిఐఎస్ సబ్స్టేషన్ ఓకే గ్యాస్ ఐసోలేటెడ్ సబ్స్టేషన్. సో గ్యాస్ ఐసోలేటెడ్ సబ్స్టేషన్స్లో మనకి ఇండోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేవి యూజ్ ఉంటాయి. ఓకే సో ఇండోర్ అది అవుట్ సబ్స్టేషన్స్ మనకు సో we are seeing the at the out. Okay, we can see the all the equipments are outdoor substation, right? So outdoor substations లో ఏంటంటే equipments ఉంటాయి. ఓకే సో ఆ equipments ని మనకు అలాగే అవుట్ ఓకే సో మనకు లాసెస్ కూడా ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. అనేది మొత్తం కూడా ఏంటంటే డిపెండ్ అపాన్ ది మనకు సబ్స్టేషన్స్. ఓకే సో ఏ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టేషన్స్ బేస్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేది ఇండోరా అవుట్డోరా బేస్ చేసుకొని. అండ్ అనదర్ థింగ్
So another thing we'll have, that is, so here, so transformers, okay, classifications if you observe. So classification also mean, that is indoor, outdoor, uh, construction. If you see the construction, that is a berry type, core type and shell type. So the berry type mainly, that is single phase transformers mainly used, okay. So and core type transform, okay. So core type transform we are seeing at the mainly at the outside, okay. So transformers we are seeing the outside, okay. That is a core type transform. So మనం జనరల్గా చూసే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే కోర్ టైప్, ఓకే. షెల్ టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం అంటే, సో ల్యాబొరేటరీ, సో మనకి ల్యాబొరేటరీస్లో ఏంటంటే యూజ్ చేసే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఏంటంటే షెల్ టైప్ ట్రాన్స్, ఓకే. లొకేషన్స్ అనేది డిపెండ్ బేస్ చేసుకొని, ఓకే. హైయర్, so that we can see, we can observe, okay. So here in the transformer constructions mainly using, okay, so main part of the transformer, that is the core, okay, and winding. So as a winding we are using the uh, copper conductor, and here coming to the core, okay. So core we are using the laminated core, okay. So laminated core we are using, okay. So here we can see the primary winding and secondary winding and leads, okay. So yoke connect the limbs, okay. We can see these are the leads, okay, input and output terminals, that is the primary and secondary terminal. So here windings will have the low voltage winding, high voltage winding, or we can say this primary and secondary. So based upon the number of turns, that is the primary, okay. So low voltage, high voltage, so based upon the input supply. So మనం సప్లై అనేది సోర్స్కి కనెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, దట్ ఇస్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్. అది లోడ్కి కనెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, సెకండరీ. సింగిల్ ఫేస్ ఉందనుకోండి 2 వైర్స్ ఉంటాయి, అదే 3 ఫేస్ ఉందనుకోండి 3 వైర్స్ ఉంటాయి, ఓకే. సో మనకు 3 ఫేస్ కనెక్షన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు 3 ఫేస్ 4 వైర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, 3 ఫేస్ 3 వైర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అండ్ స్టార్ కనెక్షన్, డెల్టా కనెక్షన్స్. సో స్టార్ ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, డెల్టా ఇన్పుట్, స్టార్ అవుట్పుట్, కోర్ టైప్. Yoke connect the limbs and serves the closing of the magnetic coil, okay. So this is the, so connects the limbs and serves the closing of the magnetic limb, okay. సో మనకి సింగిల్ లెగ్ ఉందా, టూ లెగ్ ఉందా అనేది, ఓకే. If it is a single, okay, that is single core. సో సింగిల్ లెగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో మన కోర్ అనేది క్లాసిఫికేషన్స్ అనేది జస్ట్ ఒక సింగిల్, మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే కోర్ టైప్, షెల్ టైప్ ఉంటాయి కానీ, సో షెల్ టైప్లో మనకు 3 లెగ్స్ ఉంటాయి, ఓకే. షెల్ టైప్, కోర్ టైప్ అయితే 3 లెగ్స్, ఓకే. సో జస్ట్ డిఫరెన్స్, ఓకే. కొద్దిగా కన్ఫ్యూషన్స్ అనేది ఉంటాయి. సో షెల్ టైప్, కోర్ టైప్ అలా, ఓకే. So we can see here,
So this is the data. Okay, so in two limbs core, okay, so cross sectional area of the limbs and yokes are identical. Okay, so in three limbs core, windings are placed around the center limb and also on the main limb. So మనకి ఏంటంటే this type of construction we see in the core type, and another type we will see the shell type. Okay, ఇది core type లో చూస్తాం. ఓకే, సో ఇది షెల్ టైప్లో చూస్తాం. ఓకే, సో షెల్ టైప్లో ఏంటంటే సో త్రీ లిమ్స్ ఉంటాయి. సో త్రీ లిమ్స్ ఇస్ నథింగ్ త్రీ లెగ్స్. ఓకే, సో మిడిల్లో మనకి ఏంటంటే వైండింగ్ అనేది ప్లేస్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. ఓకే, దీస్ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో మనకి ఇక్కడ టూ లిమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ, ఇక్కడ సెకండరీ ఉందని మన ప్రాజెక్ట్. ఓకే, దిస్ వన్. ఓకే, సో దీనికి ఏంటంటే త్రీ లిమ్స్లో సో మెయిన్గా మిడిల్ లిమ్స్కి సో మనకు ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అని. ఓకే, ఇది లిమ్ సెక్షన్. ఓకే, సో మనకు ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అని ఇలా ప్లేస్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో హియర్ కమింగ్ టు ది కోర్ తీసుకుంటే మనం యూస్ చేసే కోర్ అనేది కూడా ఏంటంటే లామినేటెడ్ కోర్. సో లామినేటెడ్ కోర్లో టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది లామినేషన్స్ మీన్స్ సో టు అవాయిడ్ ది ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ది సాలిడ్ టైప్ కోర్ యూస్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, సో సాలిడ్ టైప్ కోర్ యూస్ చేసి ఏమవుతుందంటే సో మనకు ఏరియా, ఓకే, సో మనకు వైండింగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా ప్లేస్ చేస్తాం, ప్రైమరీ సెకండరీ అనుకోండి. సో మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది త్రూ కోర్ నుంచి ఫ్లోర్. సో ఈ కోర్ నుంచి మనకి ఏంది వేరియేషన్ ఆఫ్ విత్ టైమ్ వేరియేషన్స్ విత్ ద ఫ్లక్స్. సో వాట్ విల్ కాస్, సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ది సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్. సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ది సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ ఇన్ దిస్ కాయిల్. సో ఈ కోర్లో ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఉంటుంది. సో ఈ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ని ఏమంటాం అంటే మనం ఎడ్డీ కరెంట్స్ అంటాం. సో ఎడ్డీ కరెంట్స్ అనేది సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో లాసెస్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ మనం రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏంటంటే మనం లామినేషన్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ ద డీసీ మిషన్స్, ఏసీ మిషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, వన్ థింగ్ రిమెంబర్, సో ఇఫ్ లామినేషన్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ టు అవాయిడ్ ది ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్. ఓకే, that is the main reason. Next, another thing is that which type of material we are using as a laminations. Okay, so here mainly we are using silicon steel laminations in we are studied, that is the armature. Okay, so DC generators and DC motors ఉన్నప్పుడు కానీ ఏంటంటే సిలికాన్ స్టీల్ లామినేషన్స్ యూస్ చేసిందంటే హిస్టెరిసిస్ లాసెస్ని రెడ్యూస్ చేస్తామని చెప్పి. అలాగే సో మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో కూడా ఏంటంటే సిలికాన్ స్టీల్ లామినేషన్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, అలాగే సో దీనికంటే అడ్వాన్స్గా మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే ఆర్మ్ ఫర్స్ కోర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో బయట చూసే మన ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆర్మ్ ఫర్స్ కోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ 33 kVA అని మనకు బయట స్ట్రీట్ లైన్స్లో యూజ్ చేసే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రేటింగ్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, మీరు కూడా ఏంటంటే బయట నుంచి మనకు ఈజీగా విజిబుల్ అని ఉంటుంది, ఆర్మ్ ఫర్స్ కోర్స్ 33 kVA 3 phase ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది కమింగ్ టు ది కోర్ సెక్షన్. సో మన కోర్లో ఏంది, ఇక్కడ కోర్ మెయిన్గా ఏంటంటే సో లాసెస్ అనేది ఎక్కువ కాకుండా సో ఇది మెయిన్గా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో టైప్ ఆఫ్ కోర్ మెటీరియల్స్ బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే లాసెస్ కూడా హ్యూజ్ లాసెస్ అనేది కూడా మనం డిక్రీస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్టీల్ అండ్ హ్యావింగ్ ది సిలికాన్ కంటెంట్. ఓకే, సో మనకు ఏవి యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది. Okay, in all type of transformer the core is made of steel and having the silicon content, that is silicon steel. So silicon for the hysteresis, okay, and steel for the mechanical support. Okay, సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏంటంటే సార్ మిషన్స్లో అయితే మనకు సిలికాన్ యూజ్ చేస్తే మెకానికల్గా స్టాండర్డ్గా ఉండదు, సో అందుకే సిలికాన్ స్టీల్ యూజ్ చేయాలి. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మెకానికల్ పార్ట్స్ మనకు రొటేషనల్ పార్ట్స్ లేకుండా ఏంటంటే వైండింగ్, ఓకే, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ని అవాయిడ్ చేయకుండా. ఓకే, సో లామినేషన్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే హయ్యర్ కరెంట్స్ ఫ్లో కాకుండా ఏంటంటే సో సపోర్ట్ కోసం ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసిందంటే స్టీల్ అనేది యూజ్ చేసాం. ఓకే, high silicon content reduces the hysteresis losses and core is laminated to reduce the eddy current loss. Okay, this must we have know, that is in every mission, that is DC mission, AC mission and transformer. So coming to to reduce the losses in the further cold rolled, okay, CRGA material. Okay, so CRGA's material is nothing but, I'll show you. Okay, so you all aware about the domains, right? So in the EMF you are seeing the
domains. Okay, so these domains are arranged in a particular way. So ఇవన్నింటి కూడా ఏంటంటే సో ఇక్కడ సిఆర్జీ1 ఓకే సో కోల్డ్ రోల్డ్ గ్రెయిన్ ఓరియంటెడ్ ఓకే సో ఈ మెటీరియల్స్లో ఏంటంటే సో మనకి ఈ డొమైన్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒకే పాత్రలో మనకు అవాయిడ్ చేసి ఉంటాయి ఓకే సో వీటిని ఏంటంటే ఈ విధంగా మనం ప్లేస్ చేస్తాం సో వీటికి ఏమవుతుందంటే మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓకే సో మ్యాగ్నెటైజేషన్స్ చేసినప్పుడు సో ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఓరియంటేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు లాసెస్ అనేది కూడా తక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో అందుకే సిఆర్జీఓ మెటీరియల్ ఓకే కోల్డ్ రోల్డ్ గ్రెయిన్ ఓరియంటెడ్ సిలికాన్ స్టీల్ లామినేషన్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఓకే ఇంకో లాసెస్ సో వీటి తర్వాత కూడా ఏంటంటే మనం ఇంకా యూస్ చేసినట్టే ఆర్ఫర్స్ కోర్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఓల్డ్ ఓకే సో ఆర్ఫర్స్ కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ కోర్ అనేది కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఓకే సో లామినేషన్స్ ఆర్ ఇన్సులేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ బై లైట్ కోట్ ఆఫ్ వార్నిష్ ఆర్ ఆక్సైడ్ సో ఈచ్ లామినేషన్స్ అనేది కూడా ఏంటంటే ఎవ్రీ లామినేషన్స్ అనేది కూడా మనకు ఇన్సులేషన్స్ చేసి ఆర్ ఇంప్రిగ్నేట్ పేపర్ కానీ ఓకే వార్నిష్ తోటి అనేది ఒక్కొక్క లామినేషన్ సపరేట్గా చేసి ఉంటుంది ఓకే అనదర్ వీ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓకే సో హియర్ టైప్ ఆఫ్ కోర్స్ ఓకే సో మనకు కోర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది కూడా చూడొచ్చు ఓకే సో దీ లామినేషన్స్ కట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈఎస్ ఐ అండ్ ఎస్ ఎల్ ఓకే యూ షేప్ ఓకే సో కోర్స్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సో లామినేషన్స్ అన్నిటి కూడా ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి కంబైన్ చేసి మనం ఇష్టం టు అవాయిడ్ హై రిలక్టెన్స్ ఎట్ ది జాయింట్స్ ద లామినేషన్స్ ఆర్ బట్టెడ్ అగెన్స్ట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ alternate rails are inverted okay that is the main reason the combination okay next we can see this the E type so main గా మనం లో వోల్టేజ్ తీసుకుంటే సో మనకు వైండింగ్ కాయిల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఏదో చూపించాం సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది చిన్న మనకు 230/12 వోల్ట్స్ దాంట్లో ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ తీస్తారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే కోరు అండ్ దిస్ ద వైండింగ్ ఓకే సో వైండింగ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే టీవీ సెట్లో మనకు ఎలక్ట్రానిక్స్ దాంట్లో ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మనం ఈజీగా చూడొచ్చు ఓకే ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ హ్యాస్ ఇన్ హై వోల్టేజ్ అండ్ లో వోల్టేజ్ కాయిల్స్ ఎట్ ఈచ్ ఫేస్ so the coils may be either cylindrical or concentric so depend upon the type of winding okay so మన coils is nothing but winding so windings ఏమి ఉంటాయి so windings nothing but group okay విధంగా వైండింగ్స్ అన్ని ప్లేస్ చేస్తాం ఓకే సో దాన్ని ఏమంటే కాయిల్ అంటారు ఓకే సో కాయిల్స్ నథింగ్ బట్ సో వైండ్ సో మనకు ఓకే షెడ్ బటన్స్ ఎలా అయితే ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది సో షెడ్ ఒక్కొక్కటి ఎలా అయితే పేర్స్ ఓకే సో వీటికి కూడా ఏంటంటే కోర్కి ఒకదానిపైన ఒకటి ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం సో 6 months ట్రైనింగ్స్లో ఆల్రెడీ కూర్చున్నారు కాబట్టి industrial training okay students that is about the construction
of the transformer, okay, for the today session. So కొద్దిగా మిస్ అయ్యింది. ఓకే, సో నథింగ్ టు వర్క్, record, okay, I will send it to you. So మీరు unmute yourself, okay, you can ask it out if you having any issues you are faced in the online classes during the lecture. ఓకే, సో కొందరికి ఏంటంటే వాయిస్ వినిపించలేదు, కొందరికి వాయిస్ వినిపించింది, కొందరికి సగం సగం వినిపించింది, అలా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉందనుకోండి. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేకుండా ఏంటంటే, సో నేను చేసి క్లాస్ ఇన్ కేస్ మిస్ అయ్యింది కూడా, సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్. ఓకే, by using the I'm just pressing the polling option. Okay, you are seeing the chart and participants list. Just add remove the okay, so if anyone faces, you can also post directly to me. So I have opened the poll. Please post your okay, so who are not started, please give your polling option. That is better for us to take that. Either you are listening or not, you are attended or not. Okay. Okay, so all the people given the poll. Okay, thank you. Now I'll show that. Close the poll. Individual responses and take an attendance. So the people who under not stood, okay, 2 to 1, okay, nothing to worry. So we'll send the link for you. So most of the students attend understand the 50%, 50%. Okay, so not to worry, just I will send the link again. You can see in the recorded session. ఓకే, సో మళ్ళీ రికార్డెడ్ సెషన్స్ పంపిస్తే కాబట్టి డీటెయిల్గా మీరు ఏ టాపిక్ అర్థం కాలేదు కొద్దిగా డీటెయిల్గా చూడొచ్చు. ఓకే, అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ రైట్ యువర్ రూల్ నెంబర్. ఓకే, సో క్లియర్లీ. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, డియర్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ రైట్ యువర్ నేమ్ ఆఫ్టర్ యువర్ రూల్ నెంబర్. ఓకే, సో మీరు నేమ్ రాసిన అనుకోండి రెగ్యులర్స్, సో కొద్దిగా మీకు కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది. సో రెగ్యులరా లాటర్ ఎంట్రీయా అనేది. ఓకే,
సో ఎందుకంటే సో రెగ్యులర్స్ మీరు నేమ్స్ రాసుకున్న అనుకోండి, సో మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరూ 21 ఉంటుంది అనుకోండి, సో రెగ్యులర్స్ మీ నేమ్స్ రాస్తే ఇంకా బెటర్. ఓకే, సో 1 2 3 మెంబర్స్ రాశారు, రూల్ నెంబర్స్ విత్ నేమ్స్. ఓకే, నాట్ బ్యాడ్, దట్స్ ఆల్సో గుడ్. అండ్ రైట్ యువర్ name after your roll number. Okay, so better to take that, so either students is attending or not, okay, by saying the name or roll number. Okay, and do not share your classroom links to the other people. Okay, and మీరు ఎగ్జామినేషన్స్ ఫీజు ఉంటే సో ఎగ్జామినేషన్స్ ఫీజు అనేది కూడా త్వరగా క్లియర్ చేసుకోవడానికి, పే చేయడానికి ట్రై చేసుకోండి. సో లాస్ట్ డే వర్క్ మాత్రం చూసుకోకండి నన్ను. ఓకే, దట్స్ అడ్వైస్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ దట్, సో మీకు క్లాస్ లెక్చర్స్ నోట్స్ ఆల్రెడీ మీకు పీడిఎఫ్ అనేది పీపీటీ అనేది షేర్ చేసాను. సో పీపీటీ అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి మీ టెక్స్ట్ బుక్స్, సో మీరు వాడే టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏదైనా సరే, ఐదర్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ వాల్యూమ్ 2 అయినా సరే, ఆర్ఎల్స్ పిఎస్ భీమ్రా బుక్ అయినా సరే. ఓకే, సో మీరు ఏ బుక్ వాడినా సరే ఏంటంటే మీరు కంటెంట్ అనేది యాజ్ యువర్ సిలబస్ బేస్ చేసుకొని కంటెంట్ అనేది నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో అవైలబిలిటీ ఉన్న బ్యాక్ సైడ్ అవైలబిలిటీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే, టెక్స్ట్ బుక్లో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే, ఓకే, ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే, సో సాల్వ్ చేస్తే మీకు గుడ్ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బికాస్ మిషన్స్లో మనకు పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఒక థియరీ అండ్ ఒక ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ కేపబిలిటీ. ఓకే, సో మీరు ఎంతవరకు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వింగ్ అనేది నేచర్ ఉంటే సో అంతవరకు మీ మార్క్స్, గుడ్ మార్క్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ట్రై టు సాల్వ్ ద మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వచ్చాయి, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది కూడా మీరు చూడొచ్చు.